Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. In this video, we are going to talk about how to train our mind, how to train our brain to talk in English at once without thinking of Sinhala or our mother tongue. How can we practice our brain to speak in English? Sinhala හිතන්නේ නැතුව එකපාරම අපි කොහොමද අපේ brain එක එහෙම නැත්නම් අපේ මනස අපි train කරන්නේ English වලින්ම කතා කරන්න. That's the thing what we are learning today. දැන් අපි ඒක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Before talking about this point, මම steps තුනකින් එක ගැන කතා කරනවා. Before talking about the 3 steps, I will explain you how to learn English, because there are some university students and some academic characters who follow our YouTube channel. Then අපිට අපේ YouTube channel එක follow කරන ගොඩක් academic මට්ටමේ කට්ටිය ඉන්නවනේ universities වල. අන්න ඒගොල්ලන්ට වැදගත් නිසා මම මේ point එක තප්පර කිහිපයකින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. Right. This is the way we learn the language, or language learning means what we mean by learning the language is what we are learning these 4 things. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 4 වර්ගය ඉගෙන ගන්න එකට තමයි. Number 1, chronological rules. Learning the chronological rules. What are the chronological rules? Chronological rule means learning about the sounds of the language. භාෂාවේ ශබ්ද ගැන ඉගෙන ගන්න එක තමයි chronological rules කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම එකින් එකට වෙනස් වීඩියෝ සීරීස් එකකින් මේ chronological rules ගැන පැහැදිලි කරනවා. භාෂාවේ ශබ්ද හැදෙන විදිය, basic sounds 43ක් එකතු වෙලා වචන ගොඩනැගෙන විදිය මම step by step දැන් පැහැදිලි කරගෙන යන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔබ ඒවා බලන්න. Right? So this is the second one, morphological rules. Morphological rules. What is morphological? Morphology means the words related to language, or words in the language. භාෂාවේ තියෙන වචන වලට කියන නම තමයි අපි morphological rules කියලා ඉගෙන ගන්න. වචන හැදෙන ක්‍රම. Right? මම ඒව step by step පැහැදිලි කරනවා. So this is one of the things that is applicable to today's topic. දැන් මම මේ කතා කරන පාඩමට මෙන්න මේ morphological rules අදාළයි භාෂාවේ වචන. Okay? Right. The syntactic rules number 3. Syntactic rules කියන්නේ මොනවද? භාෂාවේ වාක්‍ය වලට, sentences of the language, or we call the clause. Clause කියලා කියන්නත් පුළුවන්, sentence කියලා කියන්නත් පුළුවන්, whatever. Syntactic rules. The other one, the last one, semantic rules. ඒ කියන්නේ භාෂාවේ අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් වල අර්ථය, අපි ඉගෙන ගන්න වල වාක්‍ය වල, paragraphs වල, ඡේද වල අර්ථයට තමයි semantic rules කියලා කියන්නේ. Okay. Right. These are the things that we study in the language. The භාෂාව අපි ඉගෙන ගන්න ප්‍රධාන දේවල් 4 තමයි මේ. ඒකෙන් morphological rules එකයි, syntactic rules එකයි අරගෙන තමයි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ steps ටික කියලා දෙන්නේ. So this is very very practical, guys, right? This is not an invisible thing, or this is not a magic, right? The ඔයගොල්ලන්ට thumbnail එක දක්වන්න බලයි step තුනකින් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ අපි. This is very very scientific, right? Scientific means, or if something is scientific, again යම් කිසි දෙයක් විද්‍යාත්මකයි නම්, if something is scientific, when somebody does something, the experiment, somebody else does it later and get the same result. යම් කිසි දෙයක් විද්‍යාත්මකයි නම් පළවෙනියට කරන කෙනා කරන ප්‍රතිඵලයම දෙවෙනියට කරන කෙනාට ඒ ප්‍රතිඵලයම හම්බ වෙනවා. 100 වෙනිය කරත් ඒ method එකට ගියාම එයාට ඒ ප්‍රතිඵලයම හම්බ වෙනවා. Right? So this is the method, a scientific method that we are going to practice today. Right? Now I'm here to the point. ඉතින් මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. This is very very practical, right, guys? This is very very practical. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන ක්‍රමය. This is very very practical. Here, this is not in the book or in the library or somewhere. This is around, or this is in your surrounding. This is around you. මේ ඔබ අවට තියෙන දේ ගැන තමයි දැන් හිතන්න තියෙන්නේ, right? For an example, I am here
in my chamber, in my office, because I am a lawyer කෙනෙක් නිසා, this is my office. I'm here, a part of it. As a studio, I have created a part of it. මම ස්ටුඩියෝ එකේ කොටසේ ඉන්නේ. ඒතකොට මට පේන්නේ මගේ අවට තියෙන දේවල් ටික. දැන් ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබ ඉන්න පරිසරයේ දේවල් ටික ගැන හිතන්න. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් හිතනවා. මෙන්න step 1 එක. The first step, word level. Word level. මෙන්න ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන පළවෙනි method එක. Word level. What is word level? වචන මට්ටමින් අපි හිතනවා. Right? මං ඉන්න අවට පරිසරේ මට පේන දේවල්. Walls, windows, almirahs, photocopy machines, laptop, table, chair, unedited. Right? දැන් ඔබ ඉන්න පරිසරේ whatever the environment where you are, right? ඔබ ඉන්නේ කොහේ වුණත් wherever you are, right? ඔබ ඉන්නේ කොතන වුණත් ඒ පරිසරයේ දේවල් පිළිබඳව දැන් ඔන්න මේ මොහොතේ ඉඳලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පටන් ගන්නවා. Imagine, right? Imagine හිතාගන්න if you are in the bus right now. ඔබ මේ වෙලාවේ ඉන්නේ බස් එකේ. So you think about passengers, මගියු නේ? කවුද ඉන්නේ බස් එකේ? Driver, conductor, right? And babies, men, මිනිස්සු, women, කාන්තාව, right? And the seats, bus, wheels, road, and luggage. උඩ තියෙන බඩු බාහිර ආදී දාන දේවල්. If you think about this thing. Another example, if you are in the living room of your house, that will be in your bed ගෙදර සාලේ. දැන් එතකොට කොහොමද ඔබ හිතන්නේ? Curtains, fan, tile, sofa, chair, dining table, කැමරේසේ, right? Wall, bitti. You think about these things in English. If you are outside your home, in the garden, what then? Tree, flower, garden, fence, wall, gate, right? Butterflies, birds, right? ඒ දේවල් අපි grass ඕගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් හිතනවා. අපි ඉංග්‍රීසි වචනම තමයි ගන්නේ. Word level කියන්නේ අන්න ඔකට. If you are in the kitchen, ඔබ කුස්සියේ නම් plate, rice cooker, gas cooker, right? Refrigerator, glass, cup, bowl. You think of these things, right? This is the word level. Then ඉන්නේ කොතනද අපි? ඉන්න තැන අනුව වටේට හැමදේම ඉංග්‍රීසි වලින් හිතනවා වචන වලින්. Word level, right? Can you do it right now? Yes. Think for a moment. මොහොතක් අරගෙන කල්පනා කරන්න. All right. You can practice this. Okay. This is number 2. Okay. What's number 2? Number 2 is the phrase level. The phrase level. This is the phrase level. Phrases කියන්නේ මොනවද? අපි ඉගෙන ගත්ත වචන ටිකම අපිට පුළුවන් ටික ලොකු කරගන්න. වචන 2 3 4 5 කට phrases හදාගන්න පුළුවන්. For an example, in the bus. දැන් අපි බස් එකේ කියලා හිතමු. අපි ඉස්සෙල්ලා හිතුවා baby. අපි baby කියන්නේ නැතුව අපි හිතුවා a small baby. A small baby. A small baby. පොඩි බබෙක්. වේගෙන් යන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නෑ. වේගෙන් යනවා. ඒතකොට අපි කියනවා a fast driver. අපි ඉස්සෙල්ලා හිතුවේ baby විතරයි. driver විතරයි. දැන් අපි describe කරනවා මෙන්න මේ විදිහට phrase level එකෙන් හිතනවා. අපිට කෙනෙක් seat එකක් දුන්නා. man කෙනෙක්. right? එහෙම නැත්නම් person man. නැත්නම් person. අපි යන්නේ හිතනවා a kind person. A kind person. අපි යන්නේ highway එකේ. Southern highway. Right? අන්න ඒ විදිහට. ඉතින් අපි ඒ දේවල් අපි යන්නේ අලුත් බස් එකේ. ඒතකොට a new bus. අපි යන්නේ highway bus එකේ දැන්. A highway bus. ඊට පස්සේ shutters තියෙනවා. Open shutters. අරපු shutters විදුරු බස් එකේ. ජනෙල් බස් එකේ තියෙන ජනෙල්. And ඊට පස්සේ තව යන මිනිස්සු ගැන හිතන්න පුළුවන්. ලස්සන කාන්තාවක් යන්නම කියනවා කියලා හිතමු අපි. A beautiful girl. එමෙතන මගේ ළඟ වාඩිලා යන පුද්ගලෙක් ඉඳා හොඳයි මිත්‍රශීලී. A friendly person. A nice person. එමෙතන එයා විහිළු කතා කියන්නේ. A jovial person.
දැන් බස් එකකට නැගලා ඔන්න කෙනෙක් සින්දු කියනවා. මියුසික් මොනවා හරි ප්ලේ කර කර සින්දුවක් කියනවා. එතකොට අපි a clever singer, a දක්ෂ. එහෙම තමයි අපි කියමු a talented boy. දැන් අපි මේවා ගැන හිතනවා. We already have these words. The ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට මේ වචන තියෙනවා අපි ගාව. වචන use වෙන්නේ නැති කියන ප්‍රශ්නේ. That is the reason, right? You cannot speak better English because you have practiced or you have followed the wrong paths or the wrong methods. That's why you cannot speak English. Or that's the reason that you are not fluent in English. Okay? ඔබට ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන මේ වචන ටික ප්‍රැක්ටිස් එකට දාගන්න බැරි නිසා. So this is the way we train our brain, right? එතකොට අපි දැන් ගෙදර නම් ඉන්නේ අපි සාලේ වාඩිලා ඉන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? A wooden table. ලී මේසයක් තියෙනවා. Wooden table. Some wooden chairs. Glass වලින් හදපු table එකක් තියෙනවා. අපි කියමු dining table එක. A glass table. A white walls. සුදු පාට බිත්ති. White color walls, brown color door, a ceiling fan, a ceiling fan, right? And a widget. Abi photocopy machine can a new photocopy machine, right? A new laptop, right? Abi a new sari, a new shirt, a blue skirt, a blue t-shirt, unedited, right? Then when me phrase level එකකින් අපි හිතනවා අන්න ඒක තමයි second step එක. අපි වත්ත ගැන කියමු. අපි ඉස්සෙල්ලා නිකම්ම flowers. අපි කියනවා some beautiful flowers. ලස්සන මල් ටිකක්. ඒ ලස්සන මල් වල ගොඩක් සමනලෝ සෙට් එකක් එනවා. many කියන ගොඩක්. many beautiful butterflies. Lasana සමහරවල් ගොඩක් many beautiful butterflies. එතකොට මේ adjectives තමයි. adjective පාඩම ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ මේක අපිට use කරන්න බෑ. Right? Okay. Many beautiful butterflies. And what else? අපි ඉස්සෙල්ලා නිකම්ම ගස කියලා කිව්වේ. A jack tree. කොස් ගසක්. A tall mango tree. A huge jack tree. තඩි කොස් ගහක්. A tall coconut tree. Right? Some bushes, පඳුරු ටික, some flower pots, මල් පෝච්චි ටික. ඉතින් මෙහෙම හිතා යනකොට අපිට ඔක්කොම පුළුවන් වෙලා. Right? We know everything, right? මම මෙහෙම කියනකොට අපිට ආශය හිතෙනවා ඇති. ඉතින් මේක තමයි phrase level එක, right? මේ phrase level එක අපි ළඟට practice කරනවා. Second stage. And now we are moving to the third level, right? What is the third level? Here, syntactic rules level එක අපි කියන්නේ close level එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වචනේ කියොත් මේක කියනවා sentence level, right? close level එකම තමයි sentence level කියලා කියන්නේ. දැන් කොහොමද වචන මට්ටමින් close level phrase level එකෙන් close level එකට එන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා හිතුවේ මෙහෙම. I'll take this example. මම මේ උදාහරණයක් ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා අපි හිතුවා බස් එකේ යනකොට baby. බස් එකේ බබෙක් ඉන්නවා අපි ඒ බබා ගැන හිතුවා baby. ඊට පස්සේ අපි ඒ බබා ගැන හිතුවා a small baby. ගොඩක් චූටි අත දරුවෙක්. A small baby. එමෙතන අපි යා තව ටිකක් විස්තර කරනවා nice, a cute. ඕන මෙතන තව විස්තර කරන්න බලන්න පුළුවන්. A cute. හරිම ෂෝක්. A cute small baby. right? අපි හිතන්නේ මේ බබා අඬ යනවා. එතකොට මේ sentence එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. මේ එතකොට ඒක මෙතන capital වෙන්න ඕන. මේ ඒක capital වෙනවා. එතකොට cute small baby අපි ඊට පස්සේ verb එකක් දාලා මේක ගැන කතා කරනවා. අන්න sentence එකක් හැදෙනවා. A cute small baby is crying. අනේ චූටි බබෙක් අඬනවා. A cute small baby is crying. ඔන්න අපි කතා කරනවා. ඔන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, right? Right? At the moment we are talking and we are communicating in English. Right? That's the way you have to be fluent in the language. අපි තුන් දැන් drive the way යනවා බස් එකේ. අපි කල්පනා කරනවා අපි මේ ශබ්ද නගර මේක කියන්නේ ළඟ පහතින් කටට දැන් අපි ඉතින් හිතනවා the drive is driving fast.
The driver is driving fast. The driver kota kota yanne. The driver is driving slowly today. People are standing. Minisu hitagena yana. Some women are standing. Samara kahantawa hitagena yana. Sennaga wedi. Some women are standing. Mama wadi wela yanne pattaka wela. I am sitting. Malang inne kena a woman kahantawa eya nidi. A woman is sleeping. Eya nidi. Mara meha පැත්තේ ඉන්න boy කෙනෙක්. එයා හාන්සියක් දාලා යන්නේ. This boy is having a nap. This boy is having a nap. All right? And I'm sitting. මම හිටගෙන යනවා. I'm standing. ඉතින් අන්න ඔහොම එක එක්කෙනා කරන දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මම shutters open කරලා තියෙන්නේ. දැන් වහලා තියෙන්නේ. මම ඉතින් outside බලනවා. I'm looking outside. මම එළිය බලනවා. I can see the shops. I can see people going here and there. ආන්නේ විදිහට. Okay. අපි action ගැන කතා කරනවා. This is the secret, right? අපි action පිළිබඳව ඊට පස්සේ කතා කරනවා. මේක සීමාවක් නෑ. මම මේ පොඩි කොටසකින් පටන් මේ බලන්න දික් කළා ඕන තරම් අපිට දිගට කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. This is the way it goes, right? මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි කතාව හැදිලා දිගට යන්නේ. This is the way you have to practice. Now we know ගෙදර TV බල living room එකේ ඉන්නකෝ අපි සාලේ. I'm sitting. I'm watching television now. I'm taking a call. මම call එකක් ගන්නවා. I'm typing something. මම type කරනවා. I'm combing my hair. අපි කරන ගමන් හැම මොහොතෙම හිතනවා action. I'm walking. මම යන ගමන් I'm walking. And I'm sitting. මම වාඩිලා ඉන්නේ. I'm thinking. And I'm typing an SMS. I'm sending an email. කුසියට ගියාම අම්මා වෙනව පේනවා. Mother is cooking. අපි හිතනවා mother is cooking. Mother is preparing something. Mother is preparing tea. තාත්තා පත්තරේ කියනවා. Father is reading the newspaper. Father is looking at me. I'm looking at my father. පරිසරයට ගියාම එළියට ගියාම outside. Birds are singing. Butterflies are flying. Birds are flying. The sun is shining. Wind is blowing. Right? So many things. You talk about, you think about, and think and talk. Just think and talk. Right. All right, guys. This is the way you practice how to talk and how to train your mind in English. Steps තුනකින් word level එක, phrase level එක, clause level එක. ඔන්න එතකොට අපි වචන මට්ටමින් වාක්‍යාංශ මට්ටමට එනවා මේ විදිහට. ඊළඟට sentence level එකට ඇවිල්ලා කිසිම ගේමක් නැතුව. No game, guys. Right? That's the way we practice how to talk in English without thinking about any single word in Sinhala. We just talk in English. Don't be afraid, right? Be with my channel, subscribe to my channel. I will bring you more videos in future, right? දවසින් දවස මම ඔයගලන්ට අලුත් ටෙක්නික්ස් එක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ, කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ, කොහොමද ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලබා ගන්න පත්තර වලින්, නවකතා වලින්, right? එතකොට grammar ටික කොහොමද අපි දියුණු කරගන්නේ, vocabulary එක හදාගන්නේ කොහොමද, how to train our mind, how to speak like a native speaker, සුද්දෙක් වගේ කතා කරන්න කොහොමද, and I will guide with everything in all aspects, right? So I hope to see you in the next video. I hope this lesson would be very much important to you. See you then. Bye bye.